So yesterday we have created our own class. Class name is employee, and we know how to convert. How to declare these properties and use, and we know how to convert uppercase to lowercase and lowercase to uppercase value. So today we'll discuss more about an string. Okay, in real time also we'll use this string operations. Depends on our requirement. So I'm just removing this code, yesterday code. Okay. So whatever we have written and yesterday, this complete code I'm removing this. Now in main method, I'm taking one string. Okay, string str1 equal to, I'm giving the hello word. Okay, I'm giving this word. What I want concatenate two string values. Okay, yesterday we discussed string str2 equal to, so cut this and paste here. So use a semicolon. Now I want display these two string values into singular property. str3 equal to string dot concatenate. If you open this bracket, okay, it will show the some overloaded methods. Click on this icon. It will show the different types of overloaded methods. So this overloading, what is the meaning of overloading? So we'll learn in object-oriented programming. If you see here, it is asking string 0, string str1, okay, and then multiple properties we can pass it here. So I'm passing str1, comma str2. I have only two strings. Okay. Now these two strings are concatenated with the help of a concatenate method. Okay. String methods. Now I want to print this str. Okay. Console data write line str3. Save and run the application. Now click on continue. Now see, I am able to concatenate two string values into single word with the help of concatenate method. Now what I want, I have a one more string, string str4 equal to hello Visual language. So in this, I want to replace this hello into empty. Okay. So I want just to print a C# language. I don't want to print this hello in this str. Okay. Replace string str5 equal to str4 dot, we have a method called replace. Okay. In this replace, if you mouse over on this, it is asking old character and a new character. And click on this icon. It is asking old string and a new string. Now click on this again. It is data type is a char, and here also char. If you see here, the data type is a string. Okay, and a data type string here. I want to replace this hello with the empty. Okay, so we can just put a empty values. It will replace. Now print this one. Str5 console data write line str5.
Now first I'm printing the str4, then we know the difference. Console.writeline str4. Run this application. So these all are in a real order. Depends on our scenario. We have to use this string methods. Okay. So these are free-defined string methods. Console.writeline. It will clear us. Stop debug and save again. Click on the start button. Click on the continue. Now if you see, first it is a displayed hello C# language. I replaced hello with empty and it is a displayed only C# language. Now I want to replace this hello into some other word. Okay. String str6 equal to str4 dot replace. Okay, what you want to replace? I want to replace a C#. Okay, I want to replace C#. C# with ASP.NET. Okay. Now in this scenario, it will replace this C#. It will add ASP.NET. Now we will see the output. Console data writeline str6. Now click on a start button. So these all are syntax very simple, but we have to practice more times. Then only we can remember these methods, predefined methods. So if you just type dot, this is string variable, right? Just type dot, it will display the predefined methods. Now see the output. First time it printed the hello C# language. I replaced the hello with empty. Second time I replaced the C# with ASP.NET. Now it is replaced only C#. So like that, we have to use the replace method. We want to replace any character and any string in this string. We can replace with a new value with the help of a replace. Okay, stop the debug. Come here. String str7 equal to, okay, for example, I have a number, okay, 23. The string str8. Okay, here also I have a number or something number I have here. So in this scenario, what I want sum these two numbers. I don't want to concatenate. First we will see the concatenation, what will happen. Okay, string str9 equal to str7, okay, plus str8. Now print this one, console.writeline. So str9 we are going to print in. So what I want to sum of these two numbers. Okay, 68. I'm expecting the result, but it won't print that value. Now start. Click on the start button. Click on continue. Now if you see here, it is printed 23 and 45 instead of a sum. Why? Because we used this as a string representation. So that string always concatenate. It cannot use it as a sum. But I want to use this as a sum. But this should be the string only. Okay. In a real case also, we will face this kind of issues. So we have to convert these string representation of number into integer type with the help of a typecast. Okay. Now
We'll discuss the typecast more on a comment session, but we'll see now. Swap I want integer. I want int sum equal to, okay, convert dot 2 into 32. What is the number? str7. Okay, plus convert dot 2 into 32 str8. Okay, now I want to print this sum. Let's this here and then solution. Now stop debug, save the changes, and then click on the start button. Click on continue. Now see, first time we used the string concatenation. That is why it is printed exact numbers 23, 45. Second time I converted this string representation number into integer type with the help of convert data 2 into 32 method. This method, okay, what is the use of this method? So this method used to convert string representation because it is presented in a double quota. But inside double quota, we have a number. So this number I want to convert into integer type. So in that scenario, we have to use a convert data 2 into 32. So with the help of this method, we can convert this kind of string number into integer type and we can save data into database with the integer type. If you want sum of two numbers using two strings, we can convert into integer type and then we have to do whatever we want, like sum or integer, I mean multiplication, everything you want, whatever you want, we can do, but we have to convert before that. Okay. Now I have a one more string str10 equal to, okay, my string value. So what I want to copy complete this string into new variable. Okay. Now string str11 equal to, okay, str10 dot string dot copy. Okay. Now see here it is expecting string data copy. It is expecting string, one more string. What is the string here? We have a string 10. str10. Now write a string copy. Okay. Controller. Save the changes. Stop debug and save changes. I want this str10 into str11. Now console.write line str11. So we are not printing the str10. Remember, we are printing the str10 not printing, str11 we are printing. Click on the stop button. Click on continue. Now see my string value is printed. We copied one string variable into another string.
So we have here one more scenario. Come here. I want to know the index position of some character. For example, yes, I want to know the position of yes, where it is in this string. I want to know position of this yes character. Okay, find index position. In str 12, 12. I have a USB .NET technology. In this ASP.NET technology, I want to know the position of T or any character. Okay, any character. Now, string str13, str12. So, the index of it is showing the index of a method. So, if you see here, open the bracket, it is showing 9 overload methods. First one, it is asking char value. Char means a single character only. We have to give. That is the char we discussed on yesterday. And it is asking string value. Okay. And then char and the starting position where we have to start. Now that is both string and the starting position. So like this, we have a multiple overload methods in the index of. Now I want T. I want another position of T. Now, what is the return type of this index of? Index of return type is a integer. Okay. Now, I want to know this T where it is present in the string. I want to know position of this T. Now, print this console dot right line. I mean, integer 13. So it will give the position where it is a position. For example, it is started the 0. A position is started, index position is 0. 0, 1, 2, 3, 4. Like that, it will count and it will give the position. If you observe here, we have a space. That space also, it will consider as a single character space. Okay. Don't think we have a space and won't we have these characters, but the number is a different it is showing. It will consider a space also one character. Okay. Now click on a start button. Click on a continue. Now see it is a given a position is a 6. Okay. Now like that we have to do multiple string methods we have in a C sharp. So in a real world also we can use these string methods depends on our requirement. Okay. These are all string methods. Now I will give this code to you, or else this code already present in our PDF. So I want to discuss a typecasting. Typecasting in a C sharp. So what is the typecasting? Why should you use a typecast in a C sharp? So typecasting is nothing but we have to convert one data type value into another data type. For example, if you see here, this is a string data type. Now I want to convert these string into integer type. So I have to use the convert data is a predefined method. After that, what data type you want, you can convert. Now I have a string A. A equal to it is presented in a okay 10. Now I want convert
these string representation value into integer. Okay. Now I have to convert int b equal to, okay, what dot to into 32. Okay. I have a value there. This is a one syntax. Now int c equal to a dot to int c equal to give some value. Now I want to convert this teacher type into string. Okay. Now the first example, convert string data type to into data type. Now second example, convert int data type to string data type. Now see here in this example, I used a int c and a value. I want to convert this into string. So string d equal to c dot toString. ToString method is used to convert that value into string. Okay. Now into this value, console dot write line value is 30 and we have to print a b. Console dot write line b. Now save the changes and then run the application. Click on the continue. Now see it is a printed at 10 and it is a printed at 20. Then why should I convert this integer type to string and a string type to integer? Sometimes in the UI, if user enters in a text box, okay, I want to enter the age in a text box. So what it will take sometimes that value it is present in a double quote, but I want to store that value type as an integer in my database. So in that scenario, I have to convert that string representation value into to integer type. Okay. And sometimes, for example, phone number. Phone number, I want to store the value in a string type. Okay. So if we enter that phone number in a text box, it will treat it as a number. So I need to convert that number into string. So like this depends on our requirement. We have to convert one data type to another data type. Now we convert the string to integer, integer to string. Now we convert to some other data types. For example, I have a float f equal to, okay, 10 f I have given. I want to convert this float into integer type. Convert float to integer type. Now we know that we have to use the convert method. So int g convert dot to 2 into 32 here. Yeah. Now write a console data write line of g. So I have converted the float type here into integer type. Now stop the debug before running that, save the changes and then start the application. Click on the continue. Now see it is a converted. We didn't get any issue. Now I have a value Boolean type. Okay.
convert bool to string. Like that, we can convert to any data type. I'm telling few examples. We can convert like this. So we can convert any data type according to our requirement. Okay. So I have a boolean. Okay. Bool one equal to true. So I want to convert this true into string. Okay. String str boolean. Okay. This boolean dot to string. So with the help of to string method, I can convert this boolean value into string type. Now see it will print or not. Console dot write line. Okay. This str boolean I have to print. Save the changes and then click on a start button. Now see it is a printed value to boolean string type. Then I want to convert a string representation of boolean into boolean type. So convert string to bool. So reverse we are doing now. So string str boolean one equal to, so string always in a double quote. So I'm giving this value in a double quote. Now boolean because boolean 2 equal to convert dot to boolean. Okay, you have a str boolean. This value we have to convert. Save the changes and print this value. Console dot write line. This value bool. I'm converting a string representation of boolean into boolean type. Like converted a natural value boolean value into string. Okay. Now save the changes. Start the application. So like that we can convert any data type. Any data type you can convert. Now see it is a printed both values without getting any issue. So now as of we have any doubts, please ask me. I will clarify for you. హలో నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి? వినపడుతుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నేను ఇప్పుడే క్లారిఫై చేస్తాను. ఎందుకంటే మీకు డౌట్స్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. సో మనకి ఇవి సింపుల్ ప్రాక్టీసే. బట్ ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం కోడింగ్ ఎక్కువలా ఉంటది. కానీ మీరు 1, 2 టైమ్స్ రాశారంటే మీ ఓన్‌గా రాస్తారు ఇప్పుడంతా. సో దీంట్లో ఏంటంటే లాజికల్‌గా ఆలోచించేది ఏముండదు. జస్ట్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఓకే. మనకు కావాల్సిన విధంగా డేటా టైప్ వన్ డేటా టైప్ నుంచి అనదర్ డేటా టైప్‌కి మారుస్తాం. అలా మారవడాన్ని ఇలా ఇక్కడ ఏమంటారంటే టైప్ కాస్టింగ్ అంటారన్నమాట. ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్‌లోకి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే కొన్ని స్ట్రింగ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని స్ట్రింగ్స్‌ని కన్కాటినేషన్ చేయటం, స్ట్రింగ్ వాల్యూ రీప్లేస్ చేయటం, ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయటం, ఒక స్ట్రింగ్ నుంచి ఇంకో స్ట్రింగ్‌కి కాపీ చేయటం. ఓకే. తర్వాత స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్‌లో ఉన్న నంబర్‌ని ఇంటిజర్ టైప్‌గా కన్వర్ట్ చేయటం. ఓకే. సో లైక్ దిస్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ చేశాను. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్. అయితే ఈ మెథడ్స్ నేను ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలి? ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ ఈ వేరియబుల్ తర్వాత డాట్ అని ప్రెస్ చేస్తే చాలన్నమాట. ఈ మెథడ్స్ అన్నీ మనకు డిస్‌ప్లే చేస్తది. చూడండి మనకి ఏమేం మెథడ్స్ ఉన్నాయో నిన్న చూసాం కదా! లోయర్, అప్పర్, రీప్లేస్, ఓకే, టు స్ట్రింగ్. ఇట్లా మనకి కావాల్సిన మెథడ్స్ అన్నీ మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట ఇవి. ఇంటెలిజెన్స్ రూపంలో ఈ మెథడ్స్ అన్ని చూపిస్తుంటాయి. ఇవన్నీ మనకు మెథడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ కౌంట్ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్. ఓకే. సో కౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్. కన్సోల్ డాట్
Write anything. For example, I have str4 data length. So this length property is used to count the how many characters in this string. So write one more statement. Console data. Write okay. Count of a string. Okay. Now start the application. Continue. సో చూడండి ఇక్కడ కౌంట్ 17 ఇచ్చింది. సో అట్లా మనం ఈ స్ట్రింగ్ ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన విధంగా అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మన రిక్వైర్మెంట్ అన్నమాట. సో రిక్వైర్మెంట్ ద్వారా ఇవన్నీ మనం బేసిక్స్ అనేవి ఫండమెంటల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం వెబ్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కోడింగ్ అంత స్పీడ్గా ఫాస్ట్గా రాయగలుగుతాం. సో బేసిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో బేసిక్ కనుక మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లాజిక్స్ అనేది మనం ఓన్గా రాయలేము. సో డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ మన లాజిక్ రావాలి అంటే మన ఓన్గా కోడింగ్ రాయాలి అంటే ఈ బేసిక్ సింటాక్స్ ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ మన సినారీ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ లాజిక్ స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఓకే ఈ మెథడ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను ఈ స్ట్రింగ్ ఒక వాల్యూ రీప్లేస్ చేయండి అని చెప్పాను. సో ఫస్ట్ మీకు రీప్లేస్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది అని మీకు తెలియాలి. అప్పుడు మీరు ఆ వాల్యూని రీప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే ఒకవేళ మీకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు అనుకోండి, సో గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి హౌ టు రీప్లేస్ స్ట్రింగ్ వాల్యూని టైప్ చేయండి. హౌ టు రీప్లేస్ స్ట్రింగ్ ఇన్ C#. సో ఇలా టైప్ చేస్తే మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది ఎవరైనా సరే సాఫ్ట్వేర్లో గూగుల్ యూజ్ చేయకుండా కోడింగ్ ఎవరు రాయలేరు. ఓకే మనం గూగుల్ చేయడం బాగా నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చారంటే చూడండి వీటిలో మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఇచ్చారు. నిన్న మనం చూసాం ఫార్మాట్ మెథడ్స్, సబ్ స్ట్రింగ్. ఓకే ఇక్కడ మనకు చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఈ లోయర్ కేసు అప్పర్ కేసు కన్వర్ట్ చేయడం, ఇండెక్స్ ఇట్లా మనం చూసాం కదా అవన్నీ. సో ఇట్లా మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాడు. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు str.replace. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానో బట్ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇస్ డిఫరెన్స్ బట్ సింటాక్స్ ఇస్ ద సేమ్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఇన్ గూగుల్. మీకు ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను ఇప్పుడు క్లారిఫై చేస్తాను. ఇక్కడ భరత్, బజారి, మహేశ్వరి గారు, నవ్య గారు అని ఇక్కడ ఇంటూ 32 అనే స్ట్రింగ్ నింపడుతున్నాయి కదా, కన్వర్ట్ అవును అది అది ఎప్పుడు తీసుకోవాలన్నా ఓన్లీ ఇంటీజర్ మాత్రమే 32 అని తీసుకోవాలా? కాదు, ఇప్పుడు ఇది ఇది నెంబర్, ఈ నెంబర్ మనకు స్ట్రింగ్ లో ఉంది. ఓకే స్ట్రింగ్ లో ఉంది. ఇక్కడ నాకు రెండు ఉన్నాయి, ఈ రెండు కూడా స్ట్రింగ్ లో ఉన్నాయి. అవును ఓకే str7 str8 అనేది రెండు కూడా స్ట్రింగ్ లో ఉన్నాయి. నాకు ఏం కావాలంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ సమ్ కావాలి. ఓకే ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను str9 లో str7 ప్లస్ str8 అని రెండు పెట్టాను. కానీ నేను సమ్ ప్లస్ యూజ్ చేసానంటే మీనింగ్ ఏంటి? సమ్ కదా. ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చి అవుట్పుట్ చూస్తే అవుట్పుట్ చూడండి ఇది ఎలా ప్రింట్ అయింది, 2345 ప్రింట్ అయింది. అది కన్కాటినేషన్ అయింది. కానీ నా ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? 68 కావాలి మన ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఓకే సో ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న నెంబర్ ని ఇంటీజర్ టైప్ కన్వర్ట్ చేయడం కోసం మనం కన్వర్ట్ డాట్ 2x32 అని వాడాం. ఓకే సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు యూజర్ మనకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో మన ఏజ్ ఎంటర్ చేయమని ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇచ్చాడు. సో మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబరు 10 20 ఎంతో ఎంటర్ చేస్తాము. బటన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా డబుల్ కోట్స్ లో వస్తుంది. ఓకే డబుల్ కోట్ లో వచ్చినట్టు మీనింగ్ ఏంటి? అది స్ట్రింగ్ అని మీనింగ్. ఓకే ఇప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ టైప్ కన్వర్ట్ చేసి డేటాబేస్ లో సేవ్ చేయాలి. ఓకే అలాంటి సినారియోలో మనం ఈ కన్వర్ట్ డాట్ 2x32 అంటే ఇంటీజర్ టైప్ లో కన్వర్ట్ చేయటం అనమాట. కన్వర్ట్ డాట్ 2x32 అని కన్వర్ట్ చేస్తాం.
ఓకే. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రింగ్ 10 అని ఉంది. స్ట్రింగ్ 10 లో మై స్ట్రింగ్ నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే ఒక పార్ట్ మాత్రమే కావాలి, ఇది మొత్తం వద్దు. ఓకే, ఒక పార్ట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై స్ట్రింగ్ అనే స్ట్రింగ్ కూడా కావాలి. ఈ వాల్యూ అనేది నాకు డిస్ప్లే అవ్వద్దు, కానీ నేను రీప్లేస్ చేయను. ఇది రీప్లేస్ చేయకుండా నాకు ఈ కొంచెం స్ట్రింగే కావాలి. దానికి మనకి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. సో సబ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్, హౌ టు గెట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే str string str substring equal to str 10 dot substring. సబ్స్ట్రింగ్ అనేది ప్రీడిఫైనర్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇట్లా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేశారంటే మనకు అది కొన్ని ఇంటెలిజెన్స్ చూపిస్తుంది. బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయడము చూడండి, ఫస్ట్ ఓవర్లోడ్ మెథడ్ ఇంటూ స్టార్ట్ ఇండెక్స్, ఎక్కడి నుంచి కావాలి స్టార్టింగ్ పొజిషన్, తర్వాత స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ లెంత్. నాకు వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇక్కడ నుంచి కావాలి, అంటే 0 నుంచి కావాలి స్టార్టింగ్ పొజిషన్. తర్వాత లెంత్ అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి మీకు, నాకు అప్పుడు G వరకు కావాలి. సో ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, తర్వాత స్పేస్ ఒకటి అంటే 3. ఓకే, 4 5 6 7 8 9 ఒక 10 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సబ్స్ట్రింగ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మై సబ్స్ట్రింగ్. సో స్టాప్ డీబగ్ and print this one substring console data right line substring value from the application. Click on the content. సో ఇప్పుడు చూడండి మై సబ్స్ట్రింగ్ అన్నాను కదా. ఓకే, సో ఇది చూడండి, నేను ఫస్ట్ పైన ఏముంది మై సబ్స్ట్రింగ్ వాల్యూ అని ఉంది, కానీ నేను సబ్స్ట్రింగ్ చేసిన తర్వాత మై స్ట్రింగ్ వరకే ప్రింట్ అయింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రింగ్ మెథడ్. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది పొజిషన్, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇది కదా str10. సో ఇది str10 మై స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి, స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ స్ట్రింగ్ వరకే కావాలి. సో వాల్యూ స్టార్టింగ్ 0 నుంచి 10 క్యారెక్టర్స్ లెంత్ అని ఇచ్చేసాను. సో అప్ టు 10 వరకు. సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే అన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని అంతవరకు వేస్తుంది. నాకు ఇక్కడ 0 నుంచి వద్దు. ఓకే, సో నా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి 3 ఇస్తున్నాను. ఓకే, చేంజ్ చేసాను. స్టాప్ ద డీబగ్. ఓకే, and then start application. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఎలా ప్రింట్ అయిందో, 3 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 10 క్యారెక్టర్స్ తీసుకోండి. ఓకే, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఈసారి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది, 3 నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి. సో అలా మనకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడి నుంచి కావాలనుకుంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ లెంత్ కావాలంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ లెంత్ ఇచ్చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రింగ్ మెథడ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూస్ ద స్ట్రింగ్ ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ శిక్ష. సో వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? గారు చెప్పండి. మీరు అన్నారు కదా స్ట్రింగ్ కి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, నెంబర్ కాదు అని లాస్ట్ క్లాస్ లో 100% ఇంటే తీసుకోవాలి నెంబర్స్ కి. సో అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారా ఇది, లేకపోతే ఇంటి కదా ఇప్పుడు తీసుకుని? ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయంటే డేటా టైప్స్, మనం ఏ డేటా టైప్ కావాలో అదే డేటా టైప్ డేటాబేస్ లో డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఓకే, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఉంది, నేమ్ స్ట్రింగ్ టైప్ లో సేవ్ చేయాలి అంటే దాని డేటా టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్. SQL లో దాన్ని ఏమంటారంటే వేర్క్యార్ అంటాము. సో డేటాబేస్ లో మనకు కొన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి. యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఆధార్ కార్డ్ కోసం ఎన్రోల్ అవ్వాలి. సో దాంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే మన అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తాం, మన ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాం, మన ఏజ్ ఇస్తాం, అన్ని ఇచ్చేస్తాం.
ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే డేటా అంతా వెళ్ళి డేటాబేస్ లో సేవ్ అవ్వాలి. ఈ సేవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏజ్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాం టెక్స్ట్ బాక్స్ లో. వాళ్ళు రీడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది స్ట్రింగ్ లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ గా ఇలా వస్తుంది అన్నమాట, డబుల్ కోట్స్ లో వస్తుంది వాల్యూ. ఇట్లా డబుల్ కోట్స్ లో వచ్చింది వాల్యూ. సో ఇలాంటి సినారియోలో నేను దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఏజ్ అనేది నాకు ఇంటీజర్ టైప్, స్ట్రింగ్ కాదు. సేమ్ డేటాబేస్ లో నాకు ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో అలాంటి సినారీస్ లో మనం ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్ ని ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్లికేషన్స్ లో మనం ఏంటంటే యూజర్ ఇన్పుట్ చేసే వాల్యూస్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా రావు, ఒకసారి స్ట్రింగ్ లో వస్తుంది, ఒకసారి ఏమో నార్మల్ గానే వచ్చేస్తుంటాయి అన్నమాట. అలాంటి సినారీస్ లో ఏంటంటే మనం డీబగ్ పెట్టుకున్న అప్లికేషన్ కోడ్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ఈ టైప్ కాస్టింగ్ ఉంది కదా, ఇవి టైప్ కాస్ట్ అంటే ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ కి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని దీంట్లో టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం. అంటే టెక్నికల్ గా కీవర్డ్ ఏంటంటే టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం. అంటే ఒక డేటా టైప్ నుంచి వేరే డేటా టైప్ కి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం. వేరే ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? సో అందరికి క్లియరా? రాము, మహేశ్వరి గారు, భరత్ క్లియర్ అండి. క్లియరా? ఓకే ఓకే, రేపు నేను ఇంకా వేరే టాపిక్ చెప్తాను. సో ఒకే రోజు ఎక్కువ చెప్తే ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, స్టార్టింగ్ కదా. స్టార్టింగ్ 10 days అంటే కొంచెం ఒక 1 hour చెప్తాను. సో మీకు కూడా నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంటది. తక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేర్చుకున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట, సింపుల్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఎక్కువ చెప్పాను అనుకోండి, సో మీకు ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తే మీకు మళ్ళీ భయం వేస్తుంది, నాకు రావట్లేదు, ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఏంటి అని. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక 10 days 1 hour ఇది చెప్తాను. యూట్యూబ్ లో పెడతారా ఇది? పెడతాను. ఈ వీడియో కూడా ఉంది, మీకు చూడండి, యూట్యూబ్ లోనే ఉంది. ఉంది. అది అంటే అది సపరేట్ గా రికార్డ్ చేశాను. క్లాస్ లో ఏంటంటే ఇది 1 hour అట్లా వస్తుంది కదా, సో అందుకని ఇవేంటంటే చూసే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటది.